to forget its most unpopular war. This will not be another Vietnam. Our troops will have the best possible support in the entire world, and they will not be asked to fight with one hand tied behind their back. Like President Reagan before him, President George H.W. Bush explicitly set out during the first Gulf War to rid the national psyche of the so-called Vietnam Syndrome, the common belief after the bloody and protracted conflict in Vietnam that the American public no longer had the stomach for war unless guaranteed swift, easy, and decisive victory. Precision weapons and the strategic use of air power helped make the Gulf War an enormous operational victory for the Pentagon, helping it move past the legacy of Vietnam. Well, it's a proud day for America, and by God, we've kicked Vietnam Syndrome once and for all. Thank you very, very much. L'idée est la suivante. Les Américains sont censés s'opposer à une opération militaire d'envergure car ils sont devenus trop sensibles aux victimes américaines. D'ailleurs, si on étudie l'évolution de l'opinion publique, il y a sans exception une réelle volonté de soutenir une guerre à ses débuts. Selon les études, le soutien public pour la Seconde Guerre mondiale n'est jamais tombé en dessous de 77%. Mais pendant la guerre du Vietnam, le soutien des Américains est passé à environ 30%. Et après 2 ans d'occupation américaine en Irak, seuls 30% de la population américaine soutenait encore la guerre. Quelle est la différence? Dans le cas de la Seconde Guerre mondiale, le public américain n'a jamais senti que la guerre était foncièrement basée sur la duperie. Mais s'il s'avère que la guerre ne peut pas être gagnée rapidement et qu'elle est basée sur un mensonge, le peuple s'oppose à elle. Le public doit donc d'abord être convaincu du besoin d'attaquer. Puis, une fois la guerre entamée, le retrait doit être évoqué comme une option inacceptable. Withdrawal of all American forces from Vietnam would be a disaster not... Let no one think for a moment that retreat from Vietnam would bring an end to conflict. If we're not leaving so long as I'm the president, that would be a huge mistake. Our allies would lose confidence in America. To yield to force in Vietnam would weaken that confidence. Any sign that says we're going to leave before the job is done simply emboldens terrorists. A retreat from the United States from Vietnam would be a communist victory, a victory of massive proportions, and would lead to World War III. If this little nation goes down the drain and can't maintain her independence, ask yourself what's going to happen to all the other little nations. It would not bring peace. It would bring more war. De nombreux termes de propagande font partie de la panoplie de ceux qui ont commencé la guerre. The party of FDR and the party of Harry Truman has become the party of cut and run. The American people will not stand for surrender. Cowards cut and run. They're advocating a policy called cut and run. That party's old pattern of cutting and running. If we hightailed it and cut and run, we won't cut and run. Cut and run. Cut and run. We will not cut and run. Cut and run. Cut and run. Cut and run. How do you respond? We'll stay the course. We must stay the course. We stay the course. We will stay the course. And we're not going to cut and run if I'm in the Oval Office. Il suffit qu'un président entame une guerre, puis qu'il avance des arguments expliquant pourquoi on ne peut pas l'arrêter. C'est une réelle motivation pour un président de mentir, de duper, de manipuler suffisamment pour démarrer un conflit. Il peut ensuite se passer un long moment durant lequel il ne sera pas sous une pression significative pour arrêter la guerre. Then, appealing for public support for his peace policy, Mr. Nixon said the enemy cannot defeat or humiliate the United States. Only Americans, he said, can do that. The peacemakers are out there on the field. The soldier and the statesman need and welcome the sincere and the responsible assistance of concerned Americans. But they need reason much more than they need emotion. They must have a practical solution and not a concoction of wishful thinking and false hopes, however well-intentioned and well-meaning they may be. It must be a solution that does not call for surrender or for cutting and running now. Those fantasies hold the nightmare of World War III.
and a much larger war tomorrow. Pendant la guerre du Vietnam, les sondages de l'opinion publique montraient, au début des années 1970, que la majorité des Américains estimaient que la guerre était une erreur, qu'elle était même immorale. Et pourtant, la guerre a continué, car l'élan était là. Vice President Agnew's target for tonight, as he put it, was the professional pessimist. Most of those, the Vice President explained at a rally for California Republicans, are Democrats. And it was all the kind of rhetoric Republican crowds have been enjoying on this tour. In the United States today, we have more than our share of the nattering nabobs of negativism. Cela a également été le cas pour l'occupation de l'Irak. The President and I cannot prevent certain politicians from losing their memory or their backbone, but we're not going to sit by and let them rewrite history. C'est un processus rusé, car souvent ceux qui s'opposent à une guerre sont tout simplement écartés. Congressman John Murtha, the first Vietnam vet to serve in Congress, a man awarded a Bronze Star and 2 Purple Hearts, choking back tears as he talked about his change of heart. It's time to bring them home. They've done everything they can do. The military's done everything it can do. This war has been so mishandled from the very start. Not only was the intelligence bad, the way they disbanded the troops, there's all kinds of mistakes have been made. They don't deserve to continue to suffer. They're the targets. Un défenseur de la guerre, dès le début, et un homme reconnu comme faucon pro-militaire au Congrès, John Murtha, n'a pas été pris très au sérieux malgré ses qualifications. This guy is long past the day when he had anything but the foggiest awareness of what the heck is going on in the world. And that soundbite is naivete writ large. And the man is an absolute fountain of such talk. Ses recommandations de retirer les troupes ont été ignorées par des experts. Pennsylvania Congressman John Murtha once again sounding like the Grim Reaper when it comes to the war on terror. Murtha's running a psyop against his own people and against his own military. No, Alan, wait a minute. As a veteran, I consider it my duty to defend those who defend America against repeated public attacks by a politician who cares nothing more than political and personal gain than the welfare of our fellow Americans on the battlefield. Pourtant, en analysant les sondages, on s'apercevait que de nombreux Américains étaient totalement de son côté. I go by Arlington Cemetery every day. And the vice president, he criticizes Democrats. Let me tell you, those gravestones don't say Democrat or Republican, they say American. Presque n'importe quelle analyse de données de l'opinion publique, mis côte à côte avec ce que les médias plaidaient ou non dans leurs éditoriaux, va démontrer que l'establishment des médias est très en retard sur l'Amérique profonde. En février 1968, le Boston Globe a fait une enquête sur 39 grands quotidiens américains. Il n'a pas pu trouver un seul quotidien ayant publié un édito en faveur du retrait des troupes du Vietnam. And even when calls for withdrawal have eventually become too loud to ignore, officials have put forward strategies for ending war that have had the effect of prolonging it. In some cases, as with the Nixon administration's strategy of Vietnamization, actually escalating war in the name of ending it. In the previous administration, we Americanized the war in Vietnam. In this administration, we are Vietnamizing the search for peace. L'idée consiste à admettre que la guerre est devenue impopulaire aux États-Unis, qu'il faut donc retirer quelques troupes et transférer la responsabilité sur les alliés dans le pays en question. Le modèle prévoit d'utiliser la puissance aérienne tout en retirant des troupes américaines au sol et de former des Vietnamiens à tuer d'autres Vietnamiens. Quelques décennies plus tard, c'est à vrai dire l'objectif de l'administration de George W. Bush. Our strategy can be summed up this way. As the Iraqis stand up,
we will stand down. Transférer la responsabilité de la lutte contre les insurgés sur les épaules des Irakiens est très tentante pour un président, car c'est une façon de dire au peuple américain « On va se retirer de là-bas, ce n'est qu'une question de temps ». There isn't a person at this table who agrees with you that we're in a quagmire and that there's no end in sight. L'attention des médias et des politiques sur le mot bourbier illustre la façon dont un problème peut être étroitement